Morning.
Okay, good evening, students. So we will begin with the class. Current electricity numericals nota idvi. Yes, so today we have Avantika, Komala, Manju, Netravati, Priyanka. Okay, let us start. So last class actually when the work kuda kottide, we will see. So the first question is, I hope it is audible clearly. A metal wire is subjected to a constant potential difference. When the temperature of the metal wire increases, the drift velocity of the electron in it is. So, ಇಲ್ಲಿ option display ಆಗಿದೆ. The remaining two options I'll tell you what it is. That is, so option C ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, here option C is given, that is increases, comma, thermal velocity decreases, option C. Then option D is decreases, then thermal velocity also decreases. Okay, so here to see the question, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, a metal wire is subjected to a constant potential difference. So ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ವೈರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ potential difference, ಅದಕ್ಕೆ potential difference ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. When the temperature of the metal wire increases, the drift velocity in it is. So drift velocity ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, when the temperature of the metal wire increases, which is already subjected to battery. So ಏನಾಗುತ್ತೆ options ನೋಡಿ. Here when the temperature increases, the resistance also increases. So yavaga temperature increase agutte, the resistance in the wire also increases. As the EMF applied is same, the current density decreases. Therefore, the drift velocity also decreases. So here we know that I is equal to NEAVD anta gottide. Illi ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ದೇ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ, ವೆನ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್, the resistance value increases. So when temperature increases, the resistance value increases. So obviously according to Ohm's law, resistance ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ current ಏನಾಗತ್ತೆ, the current value will decrease. So current value decreases, therefore the drift velocity also decreases. Therefore the drift velocity also decreases. So drift velocity decreases ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is option B and option ಡಿ ಎಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಥರ್ಮಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಮಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎರಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಷನ್ ಕೂಡ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore what happens to the thermal velocity? The thermal velocity increases. So I hope it is clear. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಎರಡು ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ?
So as the resistance increases, the current value decreases. So option B is the correct option. I hope it is clear to you. So it is purely depending on the current factor, that is temperature. So option B, that is the drift velocity decreases, but the thermal velocity of the electron increases. So thermal velocity andrane enu? Thermal velocity antandre due to the temperature, the velocity of the electron is increasing. Aita? So option B is the correct option. But drift velocity is purely depending, yes, due to the increase in the number of collision, the drift velocity will decrease. Yes, that also you can say. Correct. So that reason is also fine. Or with the help of the mathematical expression, I is equal to NEAVD, this also you can give the mathematical reason also. Yes. So option B is the correct answer. Yes, Komal, correct. So let us go for the next question. Okay, so here is our next question, that is fourth question. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. That is fifth and sixth we have solved in the last class. So fourth question, see, three resistors 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected to from a right angle triangle, that is triangle former connect agide. Across 3 ohm resistor, 3 volt battery is connected. The current through 3 ohm resistor is, ಹೌದಲ್ಲ? So let us simplify this. Okay, so see, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಿಗರ್ ಕೂಡ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಹೌ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಅಂತ. We need to connect 3 resistors in the triangle form. Yes, and here it is connected to the 3 volt battery, and here it is 1 ohm, and here it is 2 ohm, and here it is 3 ohm. So the same question, option B, yes, it is option B, correct. It is, that is 1 ampere ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ 2 ways ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. Then with the help of circuit, how to understand, I'll tell you. So 2 methods are there. The first method is, okay, 1 ohm, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 ohm ಮತ್ತೆ 2 ohm, 1 ohm ಮತ್ತೆ 2 ohm ಏನಾಗಿದೆ, these are connected in the series. These are connected in the series. So when it is connected in the series, the effective resistance is equal to, it is 1 plus 2. So 1 plus 2 is how much it is? It is total, it is 3 ohm. Next, so next step is what? Your 3 ohm is connected in parallel for your 1 ohm and the 2 ohm. ಸೊ 1 ಮತ್ತೆ 2 ಓಮ್ ಎರಡು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ 3 ಓಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಮತ್ತೆ 2 ಓಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, R1 into R2 divided by R1 plus R2, this is your RP is equal to, okay na. Now substitute the value of R1 and R2. So R1 ಈಗೇನು, ಇದು ನಿಮ್ದೇನ್ series effective resistance ಬಂದಿದೆ, this is your R1, that is 3 into R2 ಯಾವ್ದು parallel ಆಗಿ connect ಆಗಿದೆ, that is your 3 divided by it is 3 plus 3. So 3 3s are 9, 3 plus 3, it is 6. So this is 2s are, this is 3s are, therefore ಇದು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, 3 by 2 ohm ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. Yes, so the effective resistance is how much? It is 3 by 2 ohm in the circuit. The current is given by V by R. So V ಎಷ್ಟಿದೆ, V it is 3 volt upon 3 by 2
ಸೊ ಅಪಾನ್ 3/2 ಅಂದಾಗ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಬರೀ 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕರೆಂಟ್ ನಮಗ್ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇದೇನ್ 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥ್ರೂ ಎಂಟೈರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಬಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಆರ್ಮ್ AC is given by, current through the arm AC is given by, so this is equal to, that is 2 ampere into resistance is 3 ohm divided by 3 ohm plus 3 ohm, that is the effective resistance. So this is equal to, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಯಾವ ತರ ಅಂತ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಇಂಟು 3 ಓಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 plus 3, ಸೊ 6/6. This is nothing but it is 1 ohm. It is nothing but 1 ohm. So sorry, 1 ampere current alla. So 1 ampere. Therefore, option B is the correct answer. Option B is the correct answer. Yes. Is it clear? So according to current division law. So current division law prakara ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? Yes. What about other students? Okay. ಕಾಪಿ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಓಮ್ ಅಂತ, ಕಡೆಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 3/2. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 3/2 ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. So 1 ohm and the 2 ohm are connected in series. So series ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದರದ್ದು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 3 ohm ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ 3 ohm ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಮ್ AC. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಟರಿ 3 ವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ parallel formula between A and C, the total resistance is 3/2 ohm. So mind alline ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು instead of solving this entire step. So ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಮ್ AC ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಸಿಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಥಿಯರಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಐಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. So 5th, 6th completed. The next question. A battery of EMF E has an internal resistance R, variable resistance capital R connected to the terminals of the battery. A current I is drawn from the battery in the terminal potential difference. If R alone is gradually reduced to 0, which of the following best describes I and V? So okay. Yes, see, question nodi. A battery of EMF has an internal resistance R and the variable resistors capital R is connected to the terminal of the battery. So now we'll suggest rough diagram hakolana. That is what it is. So we have the battery of EMF E. It is connected to the resistor small r.
Yeah, the internal resistance, it is connected to the load resistance capital R. The current is flowing from positive terminal of the battery to the negative terminal of the battery. Yes, one part ಆಯ್ತು. Next ನೋಡಿ, a current I is drawn from the battery is the potential difference. If capital R alone is gradually reduced and the load resistance ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, load resistance value decrease ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Decrease agi, it is approaching to zero. It is approaching to zero. Which of the following best describes I and B? Question artha aita. So illen load resistance connect madidiri, that is slowly ಅದು approach ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, zero approach ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ I and V ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಆಗತ್ತೆ? I also approaches to zero, V approaches to capital E. I approaches to E by R, V approaches to zero. I approaches to V by R, V approaches to E. I approaches infinity, V approaches capital E. So let us see the current drawn from the battery. So yavaga internal resistance irutte matte EMF battery irutte, the expression is given by I is equal to V divided by E divided by R plus R. Edrinda bantidu Ohm's law ne, that is V is equal to I by R anta heltivalla. So I is equal to EMF of the battery, voltage badlagi EMF of the battery E, then divided by R, but internal resistance kuda irodrinda plus R. So I is equal to, it is E divided by R plus R. This is what the current drawn from the battery. This is the current drawn from the battery. The terminal potential difference is, the terminal potential difference is given by V is equal to I into R. This when your R approaches to zero, so yavaga R approaches to zero agutte, illi nodi equation 2 ಮತ್ತೆ equation 1 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So equation 2 ದಲ್ಲಿ capital R approaches to zero ಆದಾಗ V ಏನಾಗುತ್ತೆ, V is approaching to zero. So V is approaching to zero, therefore you can directly take the option B. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು I ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. So R value 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ I is equal to E by R ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. Yes students, is it clear? So first expression is the current in the battery. Second expression is the terminal potential is V is equal to IR. Therefore, the following expressions we are getting. Option B is the correct answer. Artha aita explain madbeka, you can tell. Yes, okay. Option B is the correct answer. Other students, please respond. Yes, done. Okay, I'll go for the next question. Option B is the correct answer. Note down ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ reasons ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, the next question. Yes, see, 3 voltmeters A, B, C having, yes. Okay, 3 voltmeters A, B and C having resistance R 1.5 R. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, that is R ಮತ್ತೆ 1.5 R, ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದು, that is 3 R respectively. So easy questions, but some will not understand. Yes, so that is R, next is 1.5 R, ಮತ್ತೊಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ, 3 R ಇದೆ. They are used in the circuit as shown in the figure. When a potential difference is applied between X and Y. So when the potential difference is applied between the X and Y, the reading in the voltmeter is. So A, B, C ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, R 1.5 R 3 R ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಆಲ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ A, I,
my convenience ಈ ತರ ತಗೊಂಡು ಬರೋದಲ್ಲ. This is B, this is I, right, this is also I. Next in ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ resistance ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ 1.5 R. What about this? It is 3 R. Now see here, ಕಲರ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದಾರಲ್ಲ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಇಟ್ ಇಸ್ V is equal to IR. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ I into R. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ I into R. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ 1.5 ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? ದ 1.5 ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 2 divided by 3. Correct, it is also be written as 2 divided by 3 into R. So what is the current flowing here? That is I is the current flowing through that. Therefore I into the resistances, this is 2 by 3 into I. Similarly here it is I divided by 3. Why? Because here the current is getting split. The current is getting split. Therefore, the net current here it is showing it is again I. Okay, so now we will simplify modana. V1 is equal to, so V1 is equal to, it is I into R. What about V2? V2 is equal to, so here the current is 2I divided by 3 into the resistance is 1.5 into R. Okay, so the resistance is 1.5 into R. So which is equal to, so this is equal to IR ಆಗುತ್ತೆ. So ಇದನ್ನು simplify ಮಾಡಿ 2 by 3 option A is correct. Komal is saying yes, option A is correct. Okay, so see here, if you simplify 2 by 3 into I into 1.5 into R, this is nothing but IR. Similarly, V3 is equal to, so V3 is equal to current I into R. So current ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ? I by 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. Then into R ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? R is 3R. So therefore, so 3 will get cancelled. Therefore, this is also coming IR. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, V1 is equal to IR, V2 is also IR, V3 is also IR. Therefore, option A is the correct option. A is the correct option. So according to Ohm's law, V1 is equal to IR. So in the first voltmeter, the reading is R, resistance reading, current is I. In the second voltmeter, the resistance is 1.5 into R and the current is 2 by 3 into I. Next, in the third resistor, it is I by 3 into 3R. So simplify ಮಾಡಿ, it is option A. Okay. Then the next question. Okay, see. In the circuit shown, the currents I1 and I2 are. So in the circuit shown, current I1 and I2 are. So I1, I2 value ಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 resistors values 4 resistors ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು 12 ohm ಇದೆ. Then ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ 4 ohm ಇದೆ. Then ಇದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ 2 ohm ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 ohm ಅಂತ, ಹೌದಾ? So total 4 resistors are connected here. 2 are connected in series, 2 are connected in the parallel. Yes. So what is the value of I1 and I2? Circuits nodi tough ide anta bidbardu. So you can simplify this very easy. It is once you know that division rule. So such a circuit simplification is very easy.
ಫಸ್ಟ್ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮತ್ತೆ ಸಿರೀಸ್ ಏನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, let us simplify that. So first two are in parallel, that is rp is equal to ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 12 into 4 upon 12 plus 4. So 12 fours are 48 divided by 12 plus 4 is 16. So therefore it is 3. Yes. So now this 3 is in series with RS 3, 2 plus 1. So this is nothing but what? 6 ohm. So total resistance in the circuit is 6 ohm. Now the current in the circuit is given by, it is V divided by R. So potential estide 12 volt ide. Resistance estide nodi, it is 6. So 6 ones are 6, 2s are 12. So it is 2 ampere. Ideally the 2 ampere through the circuit. Adre namaga I1 matte I2 value bekagide. That is I1 is equal to, from the division rule, what is the total current? That is 2 ampere into yav resistance in the 12 ohm resistance in the, so divided by 12 plus 4. So 12 2s are 24, 24 divided by 16. So 24 divided by 16, this is nothing but 0.5 ampere. So 0.5, one day option, is option B anta. Similarly I2 is equal to 2 ampere into 4 ohm. Sorry, 1.5. This will be 1.5, and now 2 into 4 divided by 12 plus 4. This is 0.5 ampere. So option B is the sorry, I1. Okay, if we interchange values also interchange aguttalla. So first ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ 12 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ option B correct ಇದೆ. Yes, option B. Yes, option B correct it is. So first ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಂತ ಅಂದ್ರೆ, first ಯಾವಾಗ್ಲೂ so ಈ point, that is I1. I1 ಅಂದಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 12 ತಗೋಬೇಕು. Okay, 12 into 2 ampere divided by option A kuda correct aguttalla, that is 0.5 into 1.5. Yes, option A we can take, no problem, because I1 is through the 12 ohm alla. So 12 into 2 divided by 12 plus 4. So this is how much it is. 12 into 2 divided by 12.4, it is 1.5. So I1 is 1.5 and I2 is 0.5. Option A I can take it. Yes, Komala. You can go for option A because I1 is through the 12 ohm. So option A we can take it. Other students understanding artha agta idea ilva, please reply. Or questions are tough, what it is, discuss. Understanding or no, reply. Yes. So be attentive in the class. So concentrate ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟೇನ್ difficult ಇಲ್ಲ. Only the division rule is new for you. So division rule ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, the total current in the circuit into particular resistance divided by total resistance whatever we are using in that circuit. Yes. So A is the correct option. Okay, the next question. A conductor wire having 10 raised to 29 electrons, 10 to the power of 29,
a free electrons per cube carries a current of 20 ampere. If the cross section of the wire is 1 millimeter square, then the drift velocity of the electrons will be. So drift velocity they are asking, that is number of electrons 10 to the power of 29, current is 20 ampere, and the area of cross section is 1 millimeter square. What is the drift velocity when the charge of the electron is 1.6 into 10 to the power of minus 19? Yes. So already you know the formula, that is I is equal to NEAVD. Simplify madboda. That is VD is equal to I divided by NEA. Current is 20 ampere. Number of electrons 10 to the power 29 per meter cube. Charge of electron 1.6 into 10 raised to minus 19. Then area 1 millimeter square ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ 1 into 10 raised to minus 6 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, yes, simplify and tell me what is the answer. Yes, option A or B? Everybody is getting A. 10 to the power of minus 4, 10 to the power of minus 3. This B it will come. Priyanka, Anvita, Netravati, check. Power ಏನಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, 10 to the power minus 3 ಬರುತ್ತೆ. Yes. Okay. Done. Okay, we will go for the next question. The next question actually based on color band it is there, but color band right now we don't have for the syllabus. It's okay. So we will see the next question. So see this. Consider the following statements regarding the network. Shown in the figure. ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is the equivalent resistance of the network between the points A and B is independent of the value G. Option B, the equivalent resistance of the network between points A and B is 4/3 into R. The current through G is 0. Which one of the following statement is true? So let us see this. See here.
for the balancing of this circuit, ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ according to Easton's bridge, that is R by R is equal to 2R by is equal to this 2R divided by 2R. So illela resistance balanced irodrinda, so you can see R by R is equal to 2R by R. So if I cancel this 2, it will be R by R itself. Therefore, according to balancing condition, what is that? That is R by R1 by R2, R3 is equal to R2 by R4. Now last class al nodidvi the Easton's balancing formula. It is R1 by R3 is equal to R2 by R1. The resistance all must be equal anta agutte. So ಇದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ when you are saying this, ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? If you see the derivation of the Easton's balancing condition, the current through the galvanometer must be 0. The current through the galvanometer must be 0. Okay. Therefore, the circuit can be simplified and it can be written as that is, so current through the galvanometer is 0 andaga ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು R ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು R resistance ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So here I'll show 2R and here I'll show 2R. So this is between A and B point. Okay. Now ಇದ್ರದ್ದು ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಾನು ಏನಂತ ತಗೋಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, R ಮತ್ತೆ R ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2R ಆಗತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 2R ಮತ್ತೆ 2R ಕೂಡ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದ್ರದ್ದು ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 4R ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. Now to the battery, what is the equivalent resistance? The equivalent resistance is given by 4 into 2 divided by 4 plus 2, 8 divided by 6, that is 2s, 3s, 4s, it is 4 divided by 3. So therefore option D, that is 1, 2 and 3. The equivalent resistance of the between the points A and B is independent of the G. Yes, secondary balancing condition irodrinda it is not depending on the G. The equivalent resistance through the AB between the AB is 4 by 3. Correct agide. The current through the G is 0. Yes, all the three statements are correct. Therefore, option D is the right answer. That is third. Ella kottiro options correct agide. Hence, we have proved here. Is it clear, students? ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, R and R, that is according to Easton's law, R by R is equal to 2R by R ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ R by R ಉಳಿಯುತ್ತೆ. Therefore all the resistors are balanced here. So ಎಲ್ಲಾ resistance balanced ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? The current through the galvanometer must be IG must be 0. So when the IG must be 0, series ಮತ್ತೆ parallel formula apply ಮಾಡಿ we can simplify it here. Yes. So ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ. So option B. Let us see next question. See, a current of 2 ampere is passing through a metal wire of cross section of area 2 into 10 to minus 6 meter square. If the number density of free electron in the wire is 5 into 10 to 26 per meter cube, the drift speed of the electron is. So current is given, area of cross section is given, number of density of free electron is 5 into 10 to 26. ಅಂದ್ರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. n is there, a is there, e is there, I is there. So ಈಗಷ್ಟೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ, I is equal to v n a e dt.
ಸೊ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Simplify and let me know. Power simplification correct ಆಗಿ ಮಾಡಿ. Option C. 1/80. Next, Anvita, Mahalakshmi, Manju, Nagini, Netravati, Priyanka. C. Yes, Anvita, Priyanka. Okay, Netravati, Manju, Nagini. C answer. Correct? Yes. Okay, students. So C answer is correct. Next, two more questions we will see for today's class. Then we can finish it. So 22 it is based on the color code. So color code ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು next class ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ questions ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. Because still it is not confirmed. Syllabus ನಿಮಗೆ ನೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವೀಗ 22 simplify ಮಾಡಿ. So see the 22 question. Two resistors of resistance 2 ohm, 6 ohm are connected in parallel. This combination is then connected to a battery of EMF 2 volt and the internal resistance 0.5 ohm. What is the current flow through the battery? Yes. So first diagram ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವೇ simplify ಮಾಡಿ. That is two resistors are connected in parallel. That is one is 2 ohm. Next ಅದೆಲ್ಲಿ connect ಆಗಿದೆ 6 ohm connect ಆಗಿದೆ. Next ಏನ್ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. The battery's voltage is 2 volt and ಇದರ internal resistance 0.5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay. What is the current flow through it? What is the current flow through it? So ನೀವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ 1/RP ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is 1/2 plus 1/6. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ RP is equal to ನೀವು 2 into 6/2 plus 3 6 2 plus 6 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಡ್ಬಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ each and every step. That is current. It is V divided by RP plus internal resistance. So you go with this steps, you will get the correct answer.
Yes. C. Yes, correct. Very good. Okay. Okay, next question. So go with 25. Question number 25, you go. 24. This is based on the potentiometer. So potentiometer E1 by E2 is equal to L1 by L2 ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So 25 simplify ಮಾಡಿ because already you know the concept. The resistance of the bulb filament is 100 ohm at the temperature of 100 degrees Celsius. If its temperature of coefficient of resistance B is 0.005 per degree Celsius, its resistance will become 200 ohm at the temperature. So, ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. That is according to the formula, it is RT is equal to R naught into bracket 1 plus alpha T, where R naught at 0 degree Celsius and the coefficient alpha is the coefficient of temperature resistance. So ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ equation ಅನ್ನ RT1 is equal to R naught into bracket 1 plus alpha T1 ಅಂತ ಒಂದು equation ತಗೋತೀನಿ. RT2 is equal to R naught into bracket 1 plus alpha T2. Okay. So now I'll divide equation 1 and equation 2. So if I divide equation 1 and 2, RT1 upon RT2 is equal to R naught cancel ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ 1 plus alpha T1 divided by 1 plus alpha T2. So RT1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಲ್ಲಿ 100 degree Celsius ಅಂತ. Okay, RT2 ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is 100 ohm and the 200 ohm, which is equal to 1 plus alpha value is given. So alpha value is 0.005 into T1 is, so T1 is how much? 100. T1 is 100 divided by 1 plus alpha same 0.005 into it is T2 into it is T2. Yes. So simplify for T2. So T2 simplify ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. So ಇಲ್ಲಿ 20 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ 1/2. So this is 1/2 is equal to 1 plus 0.005 into 100, it is 0.5 divided by 1 plus into T2. So cross multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Cross multiply ಮಾಡಿ T2 value you can simplify. So further step, will you continue? Option A ಬರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. A is the answer. Yes, simplify the further steps, students. So cross multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 into 1 plus 0.05 into T2 is equal to 2 into bracket 1 plus 0.5. So simplify the bracket, calculate T2. So check the answer.
Okay, option B, C. When I solved it, I got it 400 degrees Celsius. Okay, I'll check it with, check the answer once again. So Komal has sent with the proof. I'll go through it, okay? So we will continue in the next class, students. So check the answer once again. If you know the color code, 23 question also you can solve it. Otherwise, potentiometer based on the color code, next week we will solve it, okay? Thank you.